Еще раз представлю всех нас. Ну, кто-то из вас уже нас знает. Меня зовут Алексей Валентинович Бакулев, я академический руководитель программы. И вместе со мной сегодня менеджер Ирина Ивановна Жунич, которая при необходимости тоже выйдет в эфир. И два человека, один из которых, так сказать, в двух ипостасях одновременно выступает. Наталья Николаевна Мухина у нас ведущий преподаватель, один из ведущих преподавателей трека Intercultural Communication in a Global Information Space. И сегодня она немножко там пару секретиков нам откроет и продемонстрирует кое-чего интересного. Я даже что-то знаю из этого. И Дарья Улхановна Мирзаева, которая одновременно является и студенткой, и преподавателем нашей школы иностранных языков. Ну, она работает с бакалаврами факультета гуманитарных наук в основном. Вот, так сказать, wearing two hats. Хотя в нашей работе, если не быть студентом где-то в какой-то мере, то и, наверное, нельзя эффективно преподавать. Дарья Улхановна тоже немножечко добавит и edutainment, и интересной, хорошей информации. Так, ну да и поехали. Вот такое у нас меню. В контексте нового стандарта у нас принят новый стандарт магистратуры, поэтому чуть-чуть изменилось все. Теперь вы сможете больше выбирать сами, строить свою индивидуальную образовательную траекторию. Вы сможете хорошо так варьировать то, что вы будете изучать, и, по-моему, это прекрасно. Это не значит, что сейчас нет дисциплин по выбору, но в будущем их будет чуть больше. Ну вот, собственно, такое overview у нас. Все мы остаемся в той же парадигме, под тем же шифром 450402 в каталоге, и 4 специализации, 2 из которых это теория и методика, лингводидактика, простите, и методика преподавания иностранных языков и культур, foreign language teaching, и МКК в глобальном информационном пространстве, Intercultural Communication in a Global Information Space, они преподаются на английском языке. 2 другие, Modern Translation and Interpreting Studies и Linguistic Research in a Modern Interdisciplinary Context, там надо и на русском, и на английском учиться, но перевод, само собой, это вообще it goes without saying. Так. Поехали дальше. Вот какая концепция у нас нового стандарта. У нас 5 блоков теперь есть, так называемые ключевые семинары. Да, я попрошу, если вдруг кто-то присоединится, кому по-русски не очень, вы скажите, дайте знать или в чате, или огоньком, и я переключусь. И я прошу тоже коллег-администраторов, может, иногда заглядывать в чат, если будут просьбы, please in English, сделаем. Ключевые семинары, блок дисциплин Major, блок дисциплин Мага Лего, практика, конечно, и государственная итоговая аттестация, которая выражается в защите магистерской диссертации. Что такое ключевые семинары? Это то, где вы хорошо напроектируетесь и наисследуетесь, и также это такие семинары, где вы будете выстраивать как раз свою индивидуальную образовательную траекторию в так называемом семинаре наставника, Advisors Seminar. Это будут встречи синхронные, офлайн, онлайн, возможно, в гибриде. Не будем сейчас о перспективах этих говорить, посмотрим, чего у нас будет с эпидемиологией. И асинхронно тоже. Вот в рамках этих встреч вы будете, с одной стороны, узнавать какие-то важные вещи о вашей специализации, а с другой стороны, будете советоваться, консультироваться с вашим наставником, какие курсы вам лучше взять из курсов по выбору, что, наоборот, лучше не стоит брать. То есть вы здесь конструируете все то, с чем будете жить. А наставник, так называемый advisor, это руководитель специализации. Вот. В конце вы напишете небольшую работу в конце первого курса, которая станет... Это не курсовая работа, это, скажем так, лид-обзор, который вам в помощь будет в написании уже диссертации. А что такое научно-исследовательские и проектные семинары?
Собственно, вот они. На первом году это в основном лингвистические все дела, лингвистические студии, а на втором году уже с прицелом на специализацию. Посмотрим, какие они есть. Вот, собственно, все меню для первого курса. Вот они все. Все научно-исследовательские проектные семинары ведутся независимо от специализации на английском языке. Какие-то вы из них сможете выбирать, какие-то из них мы вам предпишем. Пока я не готов сказать, какие именно, сейчас план в стадии утверждения, но вот, тем не менее, вы как минимум что-то сможете на первом курсе выбрать из этого. Вот, от Language for Specific Purposes до Linguistic Personality. Как минимум один вы выберете тоже, точно, а может и чуть больше. А на втором году вот рамки проектных семинаров для переводчиков, преподавателей и специалистов в межкультурной коммуникации у нас проектные семинары, а для исследовательского трека теория и практика лингвистических исследований в современном междисциплинарном контексте у вас научно-исследовательский семинар. В рамках этого семинара могут быть разные блоки и разные преподаватели задействованы уже с фокусом на вашей будущей работе или уже текущей работе. Там вы и в широком смысле проекты какие-либо сделаете, это может быть и фрагмент перевода какого-нибудь, и, допустим, разработка комплекса упражнений для чего-то, да не знаю, там, для подготовки экзаменов, к примеру, к экзаменам, простите. Это может быть гайд для международных сотрудников, которые принимаются в компанию. Это может быть статья научная или корпус какой-нибудь. It depends. Там уже по ходу дела будете определяться, и в том числе консультируясь как с преподавателем семинара, так и с вашим наставником. Мага-лего – это вот дословно как конструктор, что хотите, то и выбираете. Там вы много, на первом курсе вы чуть-чуть сможете выбрать, буквально один курс или два. А вот на втором гораздо больше, от 2 до 4. Это я пока сейчас примерно говорю, тоже все в стадии утверждения, но выбор будет большой. При этом вы можете выбирать вообще все, что угодно, от того, что близко вам по специализации прямо, или в целом по лингвистике, до совершенно далеких вещей. Там, далеких в плане именно специализационном. Там экономика впечатлений, бога ради. Я не знаю, там нейрохирургия условно, да, урбанистика и так далее, и так далее. Списки будут запущены, как только вы придете учиться, и вы этот выбор осуществите. В рамках Мага-лего вы также можете выбирать адаптационные курсы. Допустим, если вы не учились по желаемой вами специализации, то вы сможете модульный курс прослушать, который вам поможет сориентироваться в том, что такое преподавание, в том, что такое исследования языково-лингвистические, что такое МКК, что такое перевод. Это тоже отсюда. И такие адаптационные курсы вы сможете выбирать в первом-втором модулях. Так, вот это Мага-лего. Это я взял картинку с сайта лаборатории по исследованию коррупции нашей вышки. По-моему, очень миленько, и все отражает хорошо. Кстати, эта лаборатория тоже предлагает курсы в Мага-лего, очень, надо сказать, популярные. Да. Так, internship, практика, может быть, для трека лингвистические исследования в современном междисциплинарном контексте. Да, вся практика на втором курсе. Исследовательскую практику будет проходить указанный мною трек. Это будет либо вышка, либо что-то извне. А профессиональную или профессионально ориентированную, как угодно, будут проходить все остальные. Тоже либо в вышке, либо еще. Для преподавателя это может быть как школа, так и вуз. Некоторые, скажем, самые лучшие, и показавшие особые успехи студенты могут пройти практику прямо преподавая у нас. Но вряд ли вам доверят бакалавров специализации, хотя кто знает, у нас есть и бакалаврская программа ИЯиМКК, но
на других факультетах вы сможете поработать. Более того, многих студентов магистратуры, независимо от специализации, нанимают, вот Дарья Улхановна хороший пример, нанимают уже в школу иностранных языков для работы. В таком случае практику все равно вам придется сдавать отчет, но совмещение возможно. То есть учитесь хорошо, и мы вас захедхантим, что называется. Как опция. Почему бы нет? Вполне привлекательно начать свою карьеру со статуса приглашенный преподаватель или тьютор, а там и доцент дальше уже, но это дальше, в Высшей школе экономики. И так называемая ярмарка проектов. Это что хотите выбирайте, это междисциплинарный проект. Как правило, в нем принимают участие несколько человек разных программ, разных факультетов, и вы можете там все, что хотите сделать. Тоже можете найти что-то для себя, вам поможет также ваш наставник, а можете найти что-то вот подальше от вас, но тем не менее интересное вам. Проекты могут быть разные. От сопровождения приемной кампании какой-либо программы или всей вышки до, допустим, я не знаю, там создания робота какого-нибудь. Это, конечно, инженерные факультеты больше тут вовлечены, но может кто-то из вас захочет, кому-то интересно, либо кто-то, а мы приглашаем студентов с разными бэкграундами, не только лингвистическим, может кто-то из вас занимался инженерными науками и придет и вот продолжит на стыке, почему нет, вот ярмарка проектов плюс Магалега, самое то. Дальше едем. Major, так называемые, есть для всех, и есть majors по специализации. Предметы major для всех. То, что вы обязаны будете выбрать, то есть это предписано. Обязательные дисциплины – это English for the current social agenda, английский язык в актуальном социальном контексте. Очень интересная проблематика изучается там на уровне C1 плюс и выше. Обязательно общее языкознание, история лингвистических учений и обязательно создание, редактирование и интерпретация текстов. Все это тоже на английском. И общее языкознание у нас на английском читается, и вот создание, редактирование и интерпретация текста тоже. И один на выбор обязательно. У вас обязательно должен быть второй язык, но на выбор один из 4 предложенных. Мы с нуля начинаем все, но если вдруг собирается группа, скажем так, продолжающих, или если есть у нас, будет возможность прикрепить вас в группу продолжающих, которая уже обучается, мы каждый вариант будем индивидуально рассматривать, в том числе с вашим наставником на семинаре наставника. Но вот всегда есть выбор из 4 языков, которые from the very start. Так, и какие элективы в рамках major? Вот они все представлены. Кроме последнего, они не все, вернее, они могут еще пополняться. Но вот в конце, Contemporary Culture of German, Spanish, Italian and French-speaking countries, они читаются на соответствующем языке, и тоже вам придется выбрать одно что-то. А вот тут уже in English все, вот некоторые представлены здесь. Что хотите, выбирайте. Не все 4, конечно. На первом курсе вы одно что-то выберете, и на втором курсе или одну, или 2. Ну, одну, как минимум, точно дисциплину вот из подобных major for all. Повторюсь, не исчерпывающий пока список, еще, поскольку планы в стадии утверждения, еще может сюда что-то добавиться. Ну, по-моему, и тут списочек очень даже интересный. Так, и major for specializations. Какие дисциплины вы будете изучать именно с привязкой к специализации? Также есть core requirements, без которых не жить, без которых нельзя не выбрать. Вот они здесь прописаны для всех.
Это тоже рамочные названия, они будут идти в течение эти дисциплины в течение первого и второго курса, не сразу, начиная со второго семестра или третьего модуля. И внутри могут быть тоже тематические подразделения, так, например, теория, практика перевода, там и письменный, и устный, и определенный фокус тоже будет в зависимости от динамики курса. Foreign language teaching to younger and adult learners in different contexts. Да, тоже действительно different context, будет и упор немножко и на вуз в том числе, вот и так далее. Ну, а про межкультурную коммуникацию я не буду ничего говорить сейчас, потому что есть кому и гораздо лучше, чем я это сделают, коллеги мои. А вот я как раз сейчас сюда курсы по выбору в рамках специализации тоже достаточно интересно. Они также могут пополняться, эти списки, но вот ключевые по 2 на каждую специализацию. Эти курсы вы будете выбирать на втором году обучения. Вот, тут и языковая тестология, и информационные и коммуникационные технологии в преподавании, и бизнес-перевод, перевод деловой документации, и научно-технический перевод, лингвокреативность, метафорический ландшафт, но мы еще пока согласовываем этот момент. Ну и вот моделирование межкультурного диалога и межкультурная медиация – это вот то, что как раз о чем, в частности, Наталья Николаевна расскажет, Мухина, и ну, как Дарья Улхановна Мирзаева тоже. И перед тем, как я передам слово коллегам, я обращусь к вам, дорогие участники, есть ли вот пока я сейчас о поступлении не говорю, да, вот такой общий обзор у нас того, что вас ждет в новом стандарте, может быть, если есть какие-то вопросы сейчас, поделитесь ими в чате, буквально минуту-другую на вопросы, и потом передаю слово коллегам. Так. Да. Так, все видно. Так, простите. Насколько возможно, да, у меня тут, я прошу прощения, у меня что-то тут сбоит чат немножко. Если кто-то мне, я нижние сообщения не вижу, я, Дарья Улхановна, прошу вас помочь. Если что, первое сообщение, первый язык обязательно английский. Да, да, у нас во всем университете, как говорится, it doesn't matter, но вот все так, да. Обязательно английский. Алина Дружинин, так, Ксения Захарова, так, Алина Дружинина, насколько возможно совмещать учебу с работой? Правильно я прочитал? Потому что я уже кусок сообщения не вижу. Возможно, ну как, все в ваших руках, что называется. Учебный офис во главе с Ириной Ивановной Жунич всегда усилия прикладывает, чтобы у вас окна были для работы. Вообще совмещать работу с учебой в магистратуре, если вот еще несколько лет назад, да, какая учеба, ой, работа, вы учиться пришли или куда. Нет, сейчас, особенно в современной парадигме образовательной, совмещение работы и учебы – это всегда преимущество. Всегда конкурентное преимущество, оно вам очень много дает, и поэтому мы всегда с радостью. Естественно, это не значит, что если вы работаете, то, как говорится, можно не обращать внимания на учебный процесс. Ни в коем случае. Если вы уже преподаватель вуза, бога ради, совмещайте. Конечно, возможно, если учебный офис старается расписание выстраивать так, чтобы это было возможно, да, но вот, да, возможно. Если, конечно, все равно пересечения возникают, ну, нужно чем-то, наверное, жертвовать. Нет, мы всегда стараемся идти навстречу, чтобы все интересы учесть, но иногда это не получается, тоже поймите, но тем не менее мы пытаемся. И трек магистратура-аспирантура, да, это как раз вот трек научный, лингвистические исследования в современном мультидисциплинарном контексте. Это вот он и есть, как раз трек магистратура-аспирантура. В прошлом году мы его не открыли, в этом году, надеемся, откроем, тем более, что Вышка очень большие ставки делает на этот трек. На нем не может учиться много человек, как вы понимаете, там особый будет конкурс.
в сентябре. И если вы на него попадете, то вы тогда принимаете на себя обязательство писать диссертацию, PhD уже или кандидатскую, и ваша магистерская будет ее основой. Но по треку магистратура, аспирантура мы отдельную встречу тоже проведем, наверное, или в апреле, или в мае, скорее всего, в мае даже. Но на этом треке вы уже примете тогда на себя обязательства, в том числе и публикационные, помимо магистерской, которая заложит основу вашей кандидатской. Но это вот как раз он, да. И, ну, таковы правила. Это не наша прихоть, это по всей вышке так работает. На нем могут учиться только студенты-бюджетники. Так, можно ли перейти в... Так, есть ли международная мобильность? Есть международная мобильность. Конечно, есть она. И тоже будет один из дней открытых дверей. Возможно, опять же, в мае будет блок, может быть, в июне по международной мобильности. А так, да, конечно, на семестр съездить, даже на год можно съездить. Дай бог, и эпидемиология будет к нам добрее. Но да, с разными вузами есть партнерские соглашения, конечно, можно. Так, в аспирантуру после лингводидактики, пожалуйста, конечно, почему нет? Единственное, вам придется сдать вступительные испытания, естественно, да. Так, есть ли возможность проходить практику за границей? Ну, в теории, да, пока еще у нас такого не было, и обещать не буду. Но мы работаем в этом направлении. И если такая возможность появится, мы сразу об этом скажем. На данный момент пока что нет, есть возможность выбирать место для прохождения практики самостоятельно. Есть такая возможность. И если вы что-то подыщете за границей сами, проблем никаких. Но от нас работаем, мы вот так скажем, у нас есть первая практика заграничная в этом году, экспериментальная, как раз один из студентов трека преподавания проходит, но онлайн. То есть, ну, не совсем, да, загранично. Все это, хотя тоже опыт взаимодействия с американским университетом. Вот, такое у нас уже есть. Мы это впервые, поэтому только рандомно отобран из, естественно, отличников во всех смыслах один человек, и вот он сейчас преподает International Students как раз в этом университете. Мы прикладываем усилия, мы бы сами хотели, да, так что давайте надеяться на то, что ваш набор сможет, но обещаний не даю, гарантий пока никаких. Так, значит, считаются ли дипломы, конкурсы, портфолио? Давайте я пока, если вы не возражаете, не буду говорить о поступлении долго, да, там отдельно на это блог будет, опять-таки, я в прошлом Дне открытых дверей говорил об этом, прямо так, полчасика, наверное. Если по поступлению вопросы, давайте их оставим на после выступления Дарьи Улхановны и Натальи Николаевны. Сейчас скажу, да, прикрепляйте. Да, прикрепляйте, рассмотрим, конечно, ваши индивидуальные достижения. Так, Николай Рудой. Коллеги, помогите прочитать, не вижу части сообщения. Кто-нибудь озвучит. Давайте я помогу. Могли бы сориентировать, предлагает ли программа возможности зарубежной стажировки? Ну, я, наверное, частично ответил на этот вопрос. Ну, практика и стажировка не совсем одно и то же, да. Ну, вот в плане практики мы работаем над этим. В плане стажировок надо поговорить, я этот вопрос отмечу, с Центром академической мобильности и с дирекцией по интернационализации нашего университета. Я отмечу ваш вопрос, переговорю и либо на будущих встречах отвечу, либо по вашему имейлу направлю этот ответ. Вот таким образом. Так, есть ли еще вопросы? Я вот после Николая не вижу. Ну, вероятно, вопросов... Ага, не могли бы вы привести? Что привести? Дарья Улхановна, проассистируйте. Да, у меня тоже периодически пропадает, но что я успела увидеть, пару примеров того, где работают, наверное. Ага. Да? У меня тоже улетело. Да. Не могли бы вы привести пару примеров, где работают выпускники? В вышке, например, причем не только в школе иностранных языков.
но и как раз в центре академической мобильности, допустим, в разных подразделениях. Потом, где еще? В школах и вузах Москвы и Подмосковья. Учатся за границей и работают, в частности, в немецкоязычном ореоле. Есть у нас и фулбрайтеры, сейчас проходящие по программе Анна Аксенова, наша выпускница, в University of Syracuse. В переводческих компаниях тоже и Аватера, и Транслинк. Фрилансеры, конечно, ну это везде есть. Так, здесь сейчас навскидку, чтобы так поярче. В ряде компаний, я сейчас, может, так сходу не назову прямо поименно, но в ряде самых разных компаний, не обязательно непосредственно, в Рено, например, вот вспомнил я, коллега работает, Виктория Макаренко, как раз специалистом по межкультурным коммуникациям с партнерами, ну и так далее. Вот, пожалуй, так, что навскидку вот такие примеры. В принципе, если мне ближе всего образовательное учреждение, поскольку я руковожу треком преподавания, вот есть в международной гимназии имени Примакова, например, наша одна выпускница трудится, Анна Бакланова, и очень счастлива, там действительно интересно. Вот так. На выставках работают переводчиками, ну это понятно, бывает и достаточно сезонные предложения, но тем не менее. Так. Ну, я, пожалуй, здесь, наверное, ограничусь. Думаю, достаточно примеров. Судьбы разные, но в целом складываются неплохо. Очень даже. Очень. Кто-то в аспирантуре учится и работает. Ну, это учеба, но аспирантура – это и учеба, и работа, поскольку работа над исследованием. Есть. Такие коллеги тоже. У нас выпусков с защитами пока не было. Аспирантура не так давно открылась. Но мы ожидаем. Так. Вопросов? Так, там Ирина Ивановна ответила в чате, я так понял. Я ее сообщение тоже не вижу, к сожалению. Видимо, примеры приведены. Их агентство, говорит Ирина Ивановна, видимо, продолжают работать. Да. Так, и, наверное, я на этом... Спасибо, коллеги, за вопросы. Я думаю, что вопрос на ответную сессию, краткую, такую in-between, я прерву и передам слово. И сейчас будет English, так сказать. Let the English language rule and reign here. And may the floor be given to Дарья Улхановна Мирзаева. Is that, yes, that's the order. So the floor is fully yours. Thank you so much, Alexey Valentinovich. Let me share the screen first. And as our major is in English, I think it's more than okay to switch to English. Let me share the screen. Yes, I can share it. Okay, actually, I would like to start with a brief game, and I think it would be pretty logical considering that I would say, know nothing about intercultural communication at this point. I mean, I refer this to our dear participants. That is why I would like to have a game, basically a Kahoot game, and some of you may already know it, so let's just do it. So let us start with just some brief thing, and I would like you to go to kahoot.it and enter a game pin. And as soon as we are ready, I will tell you what we are going to do next. That's very simple. Just be exceptionally attentive. It's not kahoot.com, it's kahoot.it. Alexey Valentivich, I see that you want to join. That's absolutely essential for you. You still know nothing. May I join? I actually encourage you to do this. You still know nothing about communication.
communication. I am insanely ignorant about intercultural communication as a I major, so yes. yeah, I think it is essential for you. Let's be honest. Okay, so I see Mary. That's amazing. You may just write just your names, anything that you would like, maybe nickname, if it's more preferable to you. Kate, Alina. Yeah. Christina, essential. Okay. Ksenia, all right. We have so many participants. Okay, Natalia. All right. 9 participants. Okay. 8. No. Christina, you're back. Christina, 9. Should we wait a couple minutes more? Probably you're still trying to join the website. Still 9. A couple of seconds more. So while we are waiting, let me tell you what we are going to do. So you would be given a statement, very short one, don't be afraid, and your task would be very simple. You would just need to understand whether the statement is true or false. Just 2 buttons, true or false. Okay. I will just in case read the statements as well, just to make the process a little bit quicker. I think we can probably start. It's already 10. All right, wonderful. Peace. Okay, Natalia again. 2 Natalias. That would be difficult to understand. Who is the one? Okay, 11. Mm-hmm. 10. Still 10. That's sad. Okay. Just the final minute. Yeah, that is nice. Okay. Okay, the final minute for us to finish our preparation, and then we will finally see the statements. All of these statements would refer to intercultural communication, and I would briefly comment on the answers, true or false, after each of the statements, so that we could get at least a little bit of intercultural awareness, as we call it. Okay, I think we could start. That's 11 participants already, so let us start. Okay, so that's the name of our Quizlet. And the first statement, 2, 1, go. Asian cultures are straightforward and direct. True or false? There is a hint for you on the picture. Don't know whether you could actually spot it, but still. True or false? False. Okay, well, you are absolutely right. The majority of you are absolutely right. Asian cultures tend to be indirect, and they do not follow straightforward behaviors, communicative patterns, and that might be a cause of conflict, intercultural conflict, interpersonal conflict, because if your opponent is not direct for our culture, this is exceptionally difficult to decode. That is why we can move on to the next statement. Kate. Kate is the first one. Then it goes essential, and then Natalia M. So mysterious Natalia M. Then Mary and Ksenia. Okay, unfortunately, I do not see others. Okay, the next statement. In Western cultures, it is acceptable to express anger and other strong emotions. 2, 1, go. So yes, the majority of you are again right. So in Western cultures, it is acceptable to express strong emotions, and it's quite easy for any person just to see a representative of Western cultures and understand what emotion this person goes through. So basically, this is quite an easy point, and I'm very happy that you meant to pinpoint this. Okay, let us move on to the next statement. The positions are changing. Essential goes somewhere, we don't know where. Key still manages to be in the first place. And Natalia, Mary, Ksenia, and Peace. All right, okay. The next statement. Asian cultures are not punctual as they do not value time.
Not punctual, don't value time. Okay, the majority of you are right. So Asian cultures are punctual and they do value time, and for them it is exceptionally important. And this is one of the quite typical points or sources of conflict, as we call so. We are not going to develop on this, as I guess Natalia Nikolaevna will tell you more about this. But, well, at least some think about this. The next point. Okay, Kate, Mary, Natalia, Ksenia, and Natalia. All right, let us see. Okay, the next statement. Western employees tend to look at leaders as one of the team. That's a tricky one. Okay. Yes. Still majority of you are right. I'm very, very happy that we all share what we call intercultural awareness. Okay, Western employees do look at leaders as one of the team. That's why for some Asian employees, that seems like a very difficult thing to grasp, especially if you work in international, intercultural environment, international company, for instance. This is sometimes, again, a very difficult thing to grasp. And that, again, might be a source of any kind of conflict, from interpersonal to political and so on. Kate, Mary, Natalia, and Ksenia. All right, Kate, you should be very quick. Mary is on her way to take a place. Okay, penultimate sentence. Asian cultures tend to deal with problems directly. Direct problem-solving skills. False, for sure. Asian cultures tend to follow indirect patterns of everything, basically. Communication, both verbal and non-verbal, conflict-solving skills, and so on. So that is why it is false. We remember it from the first statement. Okay, Mary managed to take the place, Kate. Okay, Natalia M still remains in the third place. Ksenia, Natalia, after you. Okay. And the final sentence. Western cultures value group needs more than personal needs. So what's more important? What I want or what my group wants? Okay, yeah, for sure, it is false. Western cultures value personal needs more than group needs. All right, now let's see the podium. That is going to be interesting. Okay, the third place for Natalia M. Okay, 6 out of 6. Mary, the second place, and the first place. Who is that? Is it? It's Kate. Kate, you get plus 0.0001 additional point during the next game, I guess. Okay, all right. Congratulations, Kate. Congratulations, Mary and Natalia. Congratulations to everybody who managed to answer all of the questions correct. And let me stop the demonstration here. Yeah, amazing. So I really hope that you managed to understand what intercultural is, at least a little bit. And for now, I think I would give the floor to Natalia Nikolaevna, and you would definitely know much better what intercultural communication and major is really about. Natalia Nikolaevna, the floor is always yours. Thank you so much. Thank you so much, and thank you for the wonderful game, Daria Ukhanovna and Alexey Valentinovich. Thank you for the introduction. I can only say that if next time you want to be the first in the game, please join the program and our courses. And some of you were definitely on fire even now, so you are more than welcome to join us and to have the conversation on intercultural communication. I'm going to share the screen and the presentation with you. I hope you can see that. And I'm going to send you the link to the site. You can, it's join.nearport.com. Try to join it. I hope it will work for you. And this is the code that you need to insert. That will be D7L3V. D7L3V.
and then you will be the participant of the demonstration. More interaction is on its way. Okay, join.nearpod.com, and then the code. I'm also going to share the code in the chat. Okay, I can see that Alina has joined us. Once again, the Daria, Christina, Kate, thank you. Mary, great. This is a nice group of people. I can see here. Couple more seconds. Okay, once again, that should be join.nearpod.com and the code. Alexei, Anastasia. Okay, 7 students. And while we are waiting for others to join us, I hope that I can start and you will join us during the process. So today we're going to briefly have a look at the concept of intercultural communication. I do have a wonderful 3D model of our planet Earth. This is just to remind all of us that even though we might live on different continents and in different countries, and we might speak different languages, we still share the same planet, which means that we do have to find some common language. We do have to find something common in order to have successful communication. And when we're talking about intercultural communication, we usually mean success and achievement of all of our goals. But what we don't always talk about is miscommunication. And I would like to draw your attention to this situation on the screen. Of course, it's a little bit exaggerated, but we still can see that people who come from different cultures might have different expectations from other people. For instance, the man who wants to shake hands is thinking, what do I do now? The man who's standing next to him is probably from Japan, and this man is politely trying to give his business card, and he's thinking, well, when is he going to take my card? And both of them are frustrated. The woman thinks that, well, he seems a bit unfriendly, and this is probably because the man is not smiling. The man next to her is thinking, whoa, personal space invasion. And to him, she might seem incredibly rude. And then the last man in the picture is just thinking, well, I'm next. What should I do? And this is something that might happen on a daily basis. And this is a very simple example of miscommunication. But in fact, some examples of miscommunication might happen on deeper levels, something that we do not necessarily see. What is intercultural miscommunication and how can we avoid it? Well, miscommunication is breakdown in communication between speakers of 2 different cultures and languages due to cultural differences and or sociolinguistic transfer. And here I would like to highlight the fact that it's not only 2 different cultures, but also 2 different languages. For instance, think about Canada. Canada, one country, but in Canada we have people who speak the French language and the English language. And people who speak the French language, they live in Quebec, Quebecois, and they might have different approaches to communication, different styles when it comes to business communication. And even though they are both
two people, they're both Canadians, but a French-speaking Canadian and an English-speaking Canadian might still have certain troubles when it comes to communication. And let's have a look at the cultural iceberg. If you have studied or if you have heard, I know for sure that Kate might know what it is, and some of you as well. So the cultural iceberg, we have got the surface culture and the deep culture. The surface culture, it is a very, very small part of the cultural iceberg, whereas the deep culture is much bigger, just like a real iceberg. And what I would like you to do now is to see and try to send some of your answers. What do you think some examples of surface culture are? Could you please try to send your answers? Any thoughts, any ideas that you might have, please feel free to share them, and we'll try to see if we can see your answers. Clothes, Alexei, you're absolutely right. That's wonderful. And you can even try and record an audio message, I believe, if that works for you. So surface culture, something that we can see. Okay, Alexei and Daria, you are on fire. Customs, music, costumes, dances, absolutely right. I'll give you some more seconds to try to. Literature, very good, thank you. And Ksenia, Alina, Christina, Mary, if you want, you can also share your ideas in the chat, or you can try to do it here, if that works for you. Holidays, great, you're absolutely right. Art, wonderful. Okay, great. I feel like we already have a group of people who are ready to embark on the intercultural journey. Yes, Not me. I'm sorry, not me. I put clothes just because they are on the surface of my skin. All right. Yes. Okay, great. Well, thank you so much for your answers. Again, if you want, let me check the chat briefly. Okay. Yes, you are absolutely right. So in the surface culture, we will have food, flags, festivals, fashion, holidays, music, performances, dances, games, arts and crafts, literature, and language. Basically, this is everything that we can see, touch, smell, something that is really tangible, something that we can, something that is obvious. But a much bigger piece of culture will be the deeper culture. And let's see if you have some ideas on what aspects of deep culture there might be. Try to think of your encounters with representatives of other cultures. Try to think about your family traditions. Try to think of something that is invisible, that is not on the surface, but something that is still part of the culture. That your values, norms, beliefs. Yes, you're absolutely right. Thank you for sharing. Don't be afraid to share. Let me see. I'll hide student names. So you're free to share, even if you think that it might be incorrect. Feel free to share, and you might be correct. There is a big chance, because we are all part of intercultural communication. If you're a human being, you're already the participant. Religion and values, absolutely right. Cultural taboos, norms of politeness, you're absolutely right. Manners, correct. Great. Okay. You are very right when you're saying religion. Conventions, perfect, wonderful. Yes. Okay, great. I'd like to wait a couple more seconds. Problem solving, wonderful. You're absolutely right. Cultural taboos, conventions, manners, problem solving, very good. Religion, values, manners. Okay, great. Great job, everyone. Let's have a look and
Yes, you are absolutely right. So communication styles and rules. Facial expression, gestures, we all have heard of some notorious examples of, let's say, presidents of some countries when they wanted to be friendly, but it was misinterpreted in other countries. Handling and displaying of emotion. There are a lot of wonderful articles on the concept of the Russian smile, and sometimes our foreign friends might think that Russians do not smile and it means that they are not friendly, but in fact there are explanations for the Russian smile, why Russians smile. Notions of friendship, notions of cleanliness, modesty, and beauty might be different in different cultures. Concepts of time, something that Daria Ulhanovna has mentioned in her game, roles related to age, sex, class, family, etc. Attitudes towards elders, adolescents, cooperation versus competition. Remember when we were discussing whether or not employees are seen as equal in corporations in Western countries, and approaches to religion, marriage, raising children, decision-making, and just like some of you has mentioned, problem solving. Absolutely right. So when we look at the cultural iceberg, we understand that, wow, there are so many differences when it comes to the surface culture, but there are so many more differences when it comes to the deep culture. And what we try to understand and what we try to analyze during our classes of intercultural communication and mediation is exactly the deep culture. This is something that is not always seen, but this is something that is always present in our lives. So intercultural mediation involves having a neutral facilitator who assists or who can assist parties in resolving disputes impacted by cultural misunderstanding. And intercultural facilitator helps to bridge cultural and linguistic gaps. So it's not only linguistic gaps, but also cultural gaps. When we're talking about intercultural mediation, we are talking about language and thought, culture and context, intercultural social theory. We're going to look into the concepts of stranger and strangeness and hybrid stranger. And if you don't know what it is, but you would like to know what it is, this is something that intercultural mediation discusses. Beliefs, values, and behaviors, and many, many more things that you can see on the slide. If you've already started intercultural communication, you will get a chance to look into this. And if you haven't, this will be your first chance to get acquainted with these concepts. And here are some of the cases and questions that might be touched upon in the course of intercultural communication and intercultural mediation. For instance, there are rules of what is appropriate or inappropriate to discuss. For instance, whether or not it is appropriate to ask questions about a person's job, about a person's salary, whether or not it is polite to discuss religion or politics, or certain questions of, again, career with representatives of different cultures. And work with other students to compile a list of what would be correct and incorrect topics among Euro-Americans. What cultural differences of values and behaviors are most important for a manager to be aware of? So we're going to talk about business communication as well. What techniques can be employed that will assist us when we're in a situation where we need to have an interpreter? Or, for instance, whether you think that members of a host culture have any responsibilities to make immigrants feel comfortable in the new cultural environment. Why? Who is to be responsible? More responsible, the host culture or the immigrants? They have to adapt to the new culture. And in this case, usually intercultural mediators are the ones who will save the situation.
What are some of the merits of a relativistic approach to developing an intercultural ethic, or of a universalistic approach? And what are some of the dangers? And for instance, when it comes to medicine, something that is, I would say, a topic that is a hot potato these days. Imagine that you're a doctor and you've just diagnosed one of your patients with a disease, with an illness. How would you present the news to a German American, a Mexican immigrant, and someone from China? Because representatives of these cultures might have different approaches to health, understanding health, and understanding questions that will be connected with their physical, emotional, and mental health. So with that being said, these were some of the examples that can illustrate what intercultural communication and intercultural mediation is. And I would like to thank you for your attention, and I would like to finish the presentation with the quotation. This is not something that is something that is absolutely 100% true, but I would like to leave you with this quote to think about it and to decide for yourselves whether you believe it is true or not. That one of the most effective ways to learn about oneself is by taking seriously the cultures of others. It forces you to pay attention to those details in life which differentiate them from you. So with that being said, I wish that we all start or continue to take other cultures seriously, and that we all understand our own cultures and thus ourselves better. Thank you so much for the attention. Right. Thank you so much, Natalia Nikolaevna, Daria Ulhanovna, for your contribution. Well, which was astonishingly amazing. I wouldn't, refrain myself from paying compliments right in front of our guests. That's fine, because that was totally deserved. And before, well, just because there are still some questions about applying for the program, well, let's give it some time to address our speakers' questions, if there are any. So you are welcome to use the chat box, or if you feel the urge to speak and to get on air, please let me know. You just hit be on air, выйти в эфир, and I will accept you. Well, don't have to, you can do with the chat. And you can ask questions, I guess, not only in English. Well, of course, now that the conversation is in English, well, questions in English are welcome. But if you are, more into asking right now in Russian, that's fine. So, as of now, I cannot see any questions, but probably a couple of more seconds. People might be typing, and it does take time. While you're thinking, right? Oops. I apologize. Yeah. Right. So here are the concepts Natalia Nikolaevna talked about, well, and Daria Ulhanovna cahooted you about. Yeah, here they are. Right. Okay, I can see no questions at the point, but again, probably you will have them later. You can always email us. Well,
Irina Ivanovna Zhunich and or myself, or you could also email directly Natalia Nikolaevna, Daria Ulhanovna. Their emails are on that invitation webpage, so you just hit the links to their HSE University links. You will see their emails, or just email us and we will transfer your questions. We will mediate the conversation if I am allowed to say so. Thank you so much. And I guess we could move on to the admissions, yeah, since there are no questions, but I guess it's also because the folks are now processing, yeah, what they heard, processing and or reconsidering what has just been heard. And then I will move on to, well, briefly, again, I mentioned at the start, well, shall we keep talking in English, I guess, or do you want me to switch to Russian, talking about that? I guess English is more than appropriate. Yeah, let's keep all the things in English. But again, the questions are welcome in both languages. So the standard ways to apply are through the Portfolio application. Here you can find the criteria either by clicking the link or by scanning the QR code. And there is a comment in the chat which I cannot see. Alina asks, will you present all programs today? What do you mean all programs? Like all specializations? No, only intercultural communication. Not all. No. Well, today, intercultural communication. In March, translation and interpreting. April, foreign language teaching. May, research track. That's, well, that may vary a little bit, but that's how we are going to okay, yeah, to arrange that. Yeah, so come again and learn more about those. Right, so today, no, only this part. So Portfolio, that happens in summer between the 20th of July and the 26th. Oh, sorry, the 20th of June and the 26th of July. So that could be done online, and that will be done online. As to offline, we don't know, but the online option is always here. You could also earn a medal or a prize at these two contests. You cannot register anymore, right? But if you are participating, this is a chance. So those of you who are participating, remember that on the 18th, yeah, I guess the 18th of February, the preliminary tour, right? The preliminary competition took place, right? And according to its scores, to your scores, right, you will go to the main part, which is in April. So as to Высшая лига, well, as to ШИЯ профессионал, well, that's about Yandex, right? And some organizations that partner with Yandex. So you address them your questions. And as to Высшая лига, you can ask me, for instance. Right. Well, and you can always ask the organizing committees. And there will be meetings about Высшая лига, about the main, right, the main part of the contest. So some important facts, just some general information. So we can accept 25 state-funded students. That is to say, you don't have to pay your tuition fees. We students, so Russian citizens, we can accept 10 and above Russian citizens who will pay the tuition fee. Also, what's the department called? I don't remember. Well, anyhow, there are also 10 state-funded international spots for international students, right? And the process is going on, and 6+ spots
where international students have to pay their tuition fees. So here, that's the tuition fee per year. Well, that's the way it was, was approved by the whole university. But there are discounts. The sizes, the shares of the discounts are being under discussion now. And later on in our further meetings, I will specify the amounts, right? At this point, I won't do this, just not to share false information. Last year, we had two options, 25% and 50%. Yeah, depending on the portfolio scores, depending on whether you graduated from, you did your bachelor's at a higher school of economics university, right? So let's wait for further information this year. I already shared the dates with you. So that's when you can submit your applications, submit your portfolios. Part of your portfolio is an interview. And well, I'm not sure, we hope there will be an offline version, but we will always keep the online version of an interview. Absolutely, and they will take place, well, beginning with July the 16th, way through August the 4th, approximately, but the schedule will be posted, I guess, in May or early June, the beginning of June. So here, via this QR code and via this link, you can visit the central admissions office of our university and familiarize yourselves with some specific rules. Right, just like I said before, here you can access the specific requirements. All right, we will dedicate one specific meeting to what to do to make your portfolio strong and cool and what could be added there. I'm not going to talk too much about it right now, but you can ask questions and then I will comment. But again, all is described here very carefully. One thing, there is no blocking rule, so to speak. That is to say, if you don't have certain documents, if you don't have certain certificates or publications, it does not mean you cannot participate. Well, you will just not earn scores, respective scores, but it doesn't mean you cannot join the party. All right. Right. So, and finally, I would like to wind up my talk with this slide. So that's our campus, not so far from the Bauman Garden. So here is how you could find us. It's V like the Cyrillic V. Please call us, email us, or also reach out to us via those social media. We are glad. You can come in person and ask us questions. If you are from a different institution, if you are from MyHSE University, that's one thing, but if you are from a different institution, please inform Irina Ivanovna Zhunic, the manager, in advance, ideally, well, how many days? Well, at least one day before your planned visit, maybe more, but I guess at least 24 hours before your planned visit, so that Irina Ivanovna could prepare a pass for you, so that you could come and climb right to our office, climb up the building to our office. Again, reach out to us anytime, any day. Thank you. I'm done. Alexey Valentinovich, we have a question in the chat box. Please Alina repeat it to us. Yeah, Alina asked, will the classes be online, offline, or hybrid? Okay. Hybrid. Why hybrid? Well, it will depend. Actually, a lot will depend on the pandemic situation. And quite a few things will, we hope that they will be offline
predominantly. But some classes are online, will be online because they are inter-campus. Certain classes will be offered to the whole Vyshka. Moscow, St. Pete, Nizhny Novgorod, Perm. So for such, they will be, well, either fully online or hybrid. As to other classes, they will be offline with hybrid cases when necessary. For example, when students are sick with, well, with the infection that will prevent them from joining the class, or when an international student can't make it on time because of certain also pandemic issues. So yeah, that's, well, hopefully we will not do the things fully online. So we could, but the online component will be there. Does that answer your question? Well, and one thing more, there are some cases when, well, at least now, when students are ready to study offline, but because they have some relatives and their families who are at risk if they catch COVID-19. So such students, well, if they provide documents, right, such students are given the opportunity to study online, right? So let's also see what the situation will be like in the fall. All right. So I guess there are no more questions, or are there? Okay, and you can ask them again in Russian or in English. Don't ask in German. It's my second foreign language and it's almost dead. Shame on me. We will post those slides, and I guess we will process the video and also post it on the program, on the website of the School of Foreign Languages. So if necessary, you will always be able to get back. Yeah, right. And you're always welcome to contact us. Так, ну, наверное, все больше так. Я вернулся к родному языку. Вероятно, все сейчас. Если все, если нет больше вопросов, так я в чате, у меня вроде все подгрузилось. Так, почему же так происходит, интересно? Ну ладно, вроде больше вопросов нет, наверное. Пока, во всяком случае. Опять же, если они возникнут позже, завсегда пишите нам. Пишите, звоните, приходите. Мы будем рады встрече с вами. И, ну, наверное, раз вопросов нет больше, я с вами прощаюсь и предварительно говорю, что да, следите за сайтом нашей школы иностранных языков, нашей программы. Там регулярно объявления будут о всяких upcoming events. И вот следующий день открытых дверей будет 20 марта. 20 марта, да, в это же время, в 12 часов. Почему мы по воскресеньям проводим? Потому что в суббота учебный день, как правило, во многих вузах и на многих программах, в том числе нашего университета. Вот. И следующий день открытых дверей будет посвящен переводческому треку. И там будет, конечно, побольше in Russian, да, поскольку это как раз это тоже кейс межкультурной медиации, но тем не менее там всегда, да, два, как минимум, пара языков. Вот. Тогда все, да, завершаем, видимо. Тогда всем thank you so much for your participation, for finding that time slot in your Sunday schedule, right? Thank you all very much. Dear speakers, thank you very much for your interactive presentations. Well, so
Everyone, welcome aboard. So hope to meet you soon and also in September. All right, goodbye. Have a great day. Stay safe and healthy. Right. Goodbye.